Le jour où ma femme est morte, j'ai cru que la pire chose que j'y vivrais jamais serait de la perdre. Je me trompais. 9 jours plus tard, j'ai ouvert la porte d'un penthouse de luxe dont j'ai ignoré totalement l'existence. Et à l'intérieur de cet appartement, j'ai découvert qu'après 29 ans de mariage, je n'avais jamais connu toute l'histoire de la femme que j'ai aimée. Je m'appelle Kevin James. Je suis professeur de histoire au lycée, à Denver, dans le Colorado. Sandra et moi nous sommes rencontrés en 1995, lors d'une réception organisée par la faculté, où elle discutait avec un professeur de philosophie au sujet d'un héritage. Je me suis approché et lui ai demandé quel camp je devais prendre. Elle a éclaté de rire, et cette conversation étrange est devenue le point de départ d'un mariage qui allait durer 29 ans. Sandra et moi étions complètement différents. J'ai aimé la routine et la stabilité. Elle était ambitieuse, discrète, toujours en train de travailler sur quelque chose que je n'y comprenais qu'en partie. Pendant des années, elle a voyagé pour son activité de consultante. Elle me disait qu'une partie de son travail était confidentielle, mais elle me promptait que nous étions financièrement à l'abri et que tout ce qu'elle faisait était légal. Je lui demandais parfois si elle était en danger. Elle répondait non, et je la croyais. Après 15 ans de vie commune, la confiance était devenue plus naturelle que le doute. Puis, le 16 septembre, tout s'est effondré. J'ai été au lycée South, en train de préparer un cours, quand le téléphone de la salle a sonné. Un policier de Denver m'a annoncé que Sandra avait été tuée dans un accident de voiture sur l'autoroute I-25. Sa Lexus argentée avait été percutée prise de University Boulevard. Les secours étaient arrivés rapidement, mais Sandra était déjà partie. Je me souviens d'être resté assis à mon bureau, fixant des papiers éparpillés sur le sol, pendant que les élèves circulaient dans le couloir. Tout paraissait parfaitement normal. C'est ce qui m'a le plus détruit. Mon monde s'était écroulé, mais tous les autres continuaient d'aller en cours. Nos enfants, Amber et Drew, sont rentrés à la maison, et nous avons enterré Sandra le samedi suivant. Je me suis tenu devant tous ce qui est l'aimant pour parler de la femme que j'avais connue pendant plus de 30 ans. Je pensais que les funérailles seraient le moment le plus difficile. Puis le lundi matin est arrivé. Un homme nommé Victor Paulson s'est présenté chez moi. Il s'est identifié comme un notaire et administrateur de succession. Il s'est assis à ma table de cuisine et a déposé devant moi une carte clé noire ainsi qu'un acte de propriété. Sandra m'avait légué un penthouse. Je l'ai regardé, incrédule. Je n'en avais jamais entendu parler. La propriété s'y trouvait dans Inspire Tower, une des tours de luxe du centre-ville de Denver, et elle valait plus de 2 millions de dollars. Hewitt & plus tot, Sandra elle avait été par le biais d'une société. 14 mois avant sa mort, elle m'en avait transféré la propriété. J'ai demandé à Victor pourquoi elle n'y m'en avait jamais parlé. Il m'a répondu qu'il n'était pas intéressé à discuter de ses décisions personnelles. Ce soir-là, j'ai tout raconté à mon meilleur ami Frank. Il m'a écouté, puis il a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Si Sandra s'est donné tant de mal pour te laisser si penthouse, c'est peut-être qu'elle voulait que tu y trouves quelque chose. Le lendemain matin, mon avocate Ruth Calloway a confirmé que tout était parfaitement légal. Le penthouse avait été comptant et valait désormais environ 22 millions de dollars. Mais Ruth a également découvert un autre nom lié à la société de Sandra, Carla Bryan. Je n'avais jamais entendu ce nom non plus. Je me suis rendu à Spy Tower et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 42e étage. Il n'y avait que 2 appartements à cet étage. Je me suis retrouvé devant la porte de l'unité PH2, la carte clé de Sandra la main. Puis j'ai ouvert la porte. L'appartement était immense.
Des baies vitres du sol au plafond d'ognant sur les rocheuses. Tout était elegant et luxua, mais étrangement silencia. C'est alors que j'ai aperçu quelqu'un assis sur le canapé. Une femme aux cheveux argentés courts s'est levée. Elle m'a regardé et a dit, je m'appelle Carla Bryan. Je travaille avec Sandra. Je lui ai demandé si quoi ma femme faisait réellement. Carla m'a expliqué que Sandra avait passé les 11 dernières années comme consultante en intelligence d'entreprise et en gestion de transition. De grandes sociétés faisant appel à elle lors de conflits au sein des conseils d'administration, de fusions, de conflits de direction ou de crises internes. Elle réussissait extraordinairement bien. Puis Carla m'a montré les documents financiers. Les chiffres semblaient presque irréels. Ma femme avait bâti une fortune en toute discrétion. Carla m'a confié que Sandra avait toujours été fière de moi. Elle me décrivait comme la personne la plus honnête et la plus stable qu'elle connaissait. Ma stabilité, disait-elle, lui avait permis de construire sa propre vie professionnelle. Puis Carla m'a tendu un dossier. Sandra elle avait préparé 14 mois avant sa mort. À l'intérieur s'y trouvait une lettre. Sandra s'y excusait de m'avoir caché tant de choses. Elle reconnaissait que certains secrets étaient nécessaires à cause de son travail, mais que d'autres étaient égoïstes. Elle avait besoin de quelque chose qui en appartenait qu'à elle. Elle aimait herder ma femme et la mère de nos enfants, mais elle avait aussi besoin de savoir qu'elle était en dehors de ses rôles. Puis elle avait écrit une phrase que je n'oublierai jamais, rien de tout cela en avait pour but de me fuir. Elle m'avait choisi chaque jour. Ensuite, elle me demandait de lire la page 4. Cette page contenait un avertissement. Sandra y parlait d'un homme nommé Gordon Hale, qui avait autrefois investi dans ses premiers projets professionnels. Il avait reçu une part minoritaire sur les revenus futurs, mais Sandra avait légalement mis fin à cet accord et elle avait intégralement remboursé. Elle savait que Gordon pourrait chercher à s'en prendre à moi après sa mort. Elle me prévenait qu'il pourrait revendiquer des droits sur le penthouse aux daughters biennes. Elle m'ordonnait de ne pas discuter avec lui, de ne rien signer, et de ne rien lui expliquer. Elle m'avait donné le nom d'un avocat qui détenait tous les documents prouvant que Gordon en avait aucun droit. Cet après-midi-là, Gordon m'a appelé. Savoir était de cette poli. Il a présenté ses condoléances et a évoqué certaines affaires en suspens qu'il s'aurait régler. Je l'ai écouté. Puis je lui ai donné le numéro de l'avocat. Je lui ai dit que celui-ci détenait tous les documents, y compris sa propre reconnaissance signée attestant que l'accord avait pris fin. Il y a eu un silence. Puis j'ai raccroché. Sandra elle avait prévu. Elle s'était préparée pour lui. Elle s'était préparée pour moi. Quelques jours plus tard, j'ai tout raconté à Amber et Drew. Ils étaient stupéfaits de prendre la double vie secrète de leur mère et la fortune qu'elle avait accumulée. Mais Amber a dit une phrase qui m'a fait comprendre pourquoi Sandra m'avait laissé si penthouse. Papa, tu avais besoin de quelque chose de concret pour croire que tout cela était réel. Elle avait raison. Je suis finalement retourné au lycée South. La salle de classe était identique. Les élèves étaient les mêmes. Le parking, vu de la fenêtre, n'avait pas changé. Mais moi, j'ai été différent. J'avais enfin compris que Sandra n'avait pas caché cette partie de sa vie parce qu'elle nous aimait moins. Elle avait simplement construit, pour elle-même, une part qui ne devait appartenir qu'à elle. Et malgré tout, après 29 ans, elle m'avait assez fait confiance pour croire que je pourrais comprendre. J'ai décidé de ne pas vendre le penthouse. Parfois, Amber et Drew viennent me rendre visite là-bas. Parfois, j'ai vie seul. Chaque fois que je me tiens devant les fenêtres orientées à l'ouest, à regarder les montagnes, j'ai imagine Sandra debout devant moi,
Entraîne de préparer son prochain projet, contemplant le meilleur coucher de solo. Pendant 29 ans, j'ai cru tout connaître de ma femme. Après sa mort, j'ai découvert que je n'avais connu quella partie qu'elle avait choisi de me montrer. Au début, cette vérité m'a fait mal. Puis elle est devenue une source de gratitude, car Sandra n'y m'a pas laissé seulement de l'argent ou un bien immobilier. Elle m'a laissé une dernière leçon. Aimer n'y signifie pas toujours tout savoir de l'autre personne. Parfois, cela signifie simplement faire confiance. Croire que la personne à nos côtés reste celle que nous avons choisie, même lorsqu'on découvre en elle des faits qu'on n'y soupçonnait pas. Sandra disait souvent qu'octobre était son mois préféré à Denver, parce que c'y était un mois honnête. Elle devenait froide, les fuels changeant de couleur, et rien n'y prétendait erder si qu'il n'était pas. J'ai pense chaque fois que je m'éteins devant ces fenêtres. Puis je regarde les montagnes et je murmure doucement les mots que j'aurais aimé lui dire de son vivant. Tu as toujours été meilleur que moi pour les détails, Sandra. Et après 29 ans, tu as encore trouvé le moyen de me surprendre.